Good afternoon and bonjour à toutes et à tous. Today, I'd like to talk about our ongoing efforts for the development of safe and effective COVID-19 vaccines for Canada. First, I'll begin with the usual numbers update. There have been 128,948 cases of COVID-19 in Canada, including 9,126 deaths. 89% of people have now recovered. Over the past week, close to 46,000 people were tested daily, with a 0.9% of people testing positive. An average of just over 470 new cases have been reported daily during the most recent 7 days. Keeping COVID-19 under control requires constant vigilance and tireless efforts, not just by public health, but by all of us. So far, those efforts appear to be paying off, as we have planked the curve of the epidemic and the rate of infection in Canada is on a slow burn. Clearly, we can't afford to give this virus an inch, as it will take any opportunity for a comeback, as we have seen elsewhere. What we are living through now is in some ways like what generations before us experienced. In the 1940s, 50s, and 60s, communities would ban public gatherings, close schools, and the sick would be quarantined due to outbreaks of polio and measles. Most of us are lucky we have not had to live through these types of measures because of safe and effective vaccines for these diseases. As we have seen with COVID-19, prevention measures such as practicing physical distancing, hand washing, and using face masks when in public can help reduce the spread of the virus, but they cannot and have not reduced the spread of the virus to a point where Canadians can resume life as normal. What Canada and the world needs to have is the best shot at normalcy is safe and effective vaccines. The vaccine research and development process in usual times takes more than a decade before they are approved for use for Canadians. Canada and the world cannot wait 10 years for COVID-19 vaccine. By the same token, we cannot and will not compromise safety and efficacy. The development and approval of a COVID-19 vaccine for Canadians will build on the existing strengths and experience of Canada's vaccine research and safety review process. The vaccine will be tested extensively among thousands of volunteers. It will meet high standards of safety and efficacy before it is approved for use in Canada. Thanks to decades of research in vaccine development and advances in technology over the last 20 years, organizations in Canada and around the world are able to expedite the vaccine development process. In order to do that without compromising safety, Health Canada will dedicate additional scientists to assist with the review and approval process, and the COVID vaccine or vaccines have been given top priority at the Public Health Agency of Canada. We are committed to working collaborative with our international partners in reviewing the safety and efficacy of the vaccines. A key component of the vaccine process is Canada's National Advisory Committee on Immunization, or NACI. For over 50 years, NACI has safeguarded the health of Canadians by reviewing the research and data on vaccines in Canada and making recommendations on the use of vaccines across Canada. NACI is composed of health professionals, scientists, and researchers who review the research and ensure that the highest standards of safety and efficacy are met. In the end, the ultimate success of a COVID-19 vaccine will depend on individual Canadians rolling up their sleeves to get immunized. Widespread vaccine uptake is the best shot Canadians have at regaining some of what we've lost and returning to things we cherish, things like holding our families and friends closely, having community events, and living our lives without the fear of contracting the disease. Thank you. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des efforts continus que nous déployons pour mettre au point des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 pour le Canada. Tout d'abord, je commencerai par les derniers chiffres. Il y a eu 128 948 cas de COVID-19 au pays, dont 9 126 décès. Parmi les personnes infectées, 89% sont maintenant rétablies. Au cours de la dernière semaine, près de 46 000 personnes ont subi un test de dépistage quotidiennement, dont 0,9% ont obtenu un résultat positif. Une moyenne de
470 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au cours des 7 derniers jours. Garder l'épidémie sous contrôle exige une vigilance constante et des efforts inlassables de la part de nous tous, et pas seulement de la santé publique. Jusqu'à présent, ces efforts semblent y avoir contribué car la courbe de l'épidémie s'est aplatie et le taux d'infection au Canada est maintenant faible. De toute évidence, nous devons persévérer dans nos efforts de lutte contre la COVID-19 car la courbe pourrait grimper de nouveau comme nous l'avons vu ailleurs. Ce que nous vivons en ce moment ressemble un peu à ce qu'ont connu les générations passées. Dans les années 40, 50 et 60, les collectivités interdisaient les rassemblements publics, fermaient les écoles et plaçaient les malades en quarantaine en raison d'éclosions de poliomyélite et de rougeole. La plupart d'entre nous sommes chanceux. Nous n'avons pas connu ce type de mesures parce qu'il n'existe de vaccins sûrs et efficaces contre ces maladies. Comme nous l'avons vu avec la COVID-19, les mesures de prévention comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port de masques dans les lieux publics peuvent aider à réduire la propagation du virus. Cependant, elles ne peuvent pas et n'ont pas permis de la réduire suffisamment pour que les Canadiens puissent reprendre une vie normale. Ce dont le Canada et le monde entier ont besoin pour avoir la meilleure chance de retourner à la normale est un vaccin sûr et efficace. Il faut normalement plus d'une dizaine d'années pour mener des recherches, mettre au point un vaccin ayant approuvé l'utilisation au Canada. Le Canada et le reste du monde ne peuvent pas attendre 10 ans avant d'avoir accès à un vaccin contre la COVID-19. Cela dit, nous ne pouvons pas compromettre et ne compromettrons pas la sécurité et l'efficacité. Le développement et l'homologation d'un vaccin contre la COVID-19 pour les Canadiens s'appuieront sur les forces et l'expérience actuelle du processus de recherche et d'examen de l'innocuité des vaccins du Canada. Le vaccin fera l'objet d'essais considérables auprès des milliers de volontaires. Il respectera des normes strictes en matière d'innocuité et d'efficacité avant que son utilisation au pays ne soit approuvée. Grâce à des décennies de recherche sur le développement de vaccins ainsi qu'aux progrès technologiques des 20 dernières années, des organisations du Canada et d'ailleurs dans le monde sont en mesure d'accélérer le développement d'un vaccin. Pour ce faire sans compromettre la sécurité, Santé Canada affectera des scientifiques supplémentaires au processus d'examen et d'homologation et le dossier des vaccins contre la COVID-19 a été déterminé la priorité absolue pour l'Agence de la santé publique du Canada. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires à l'étranger pour examiner l'innocuité et l'efficacité du vaccin. Le Comité consultatif national de l'immunisation, ou le CCNI, du Canada joue un rôle de premier plan dans ce processus. Depuis plus de 50 ans, le CCNI protège la santé des Canadiens en examinant les travaux de recherche et les données sur les vaccins et formulant des recommandations sur l'utilisation des vaccins au Canada. Il se compose de professionnels de la santé, de scientifiques et de chercheurs qui passent en revue les travaux de recherche et s'assurent du respect des normes les plus strictes en matière d'innocuité et d'efficacité. En fin de compte, le succès d'un vaccin contre la COVID-19 au Canada dépendra du nombre de personnes qui retrousseront leurs manches pour se faire vacciner. Une vaccination massive donnera aux Canadiens les meilleures chances de retrouver une partie de ce qu'ils ont perdu et de recommencer à faire ce qu'ils aiment, comme serrer leurs proches et leurs amis dans leurs bras, organiser des activités communautaires et vivre leur vie sans avoir peur de contracter la maladie. Merci. Thank you, doctors. We will begin in the room with our questions today. Vous pouvez poser vos questions dans l'une des deux langues officielles. We ask that you limit yourself to only one question and one follow-up. Louis, over to you. Lee Berthium from the Canadian Press. I wanted to start by asking, how many people do you believe will need to get vaccinated once we do have a vaccine for it to become effective?
Well, I think there's two aspects to that question. One is vaccination to protect the individual. So here you're looking at protection against the infection itself or prevention against serious illness and outcomes. So that could be anyone depending on the characteristics of the vaccine and the person who is receiving the vaccine. So there's no specific level for individual protection. However, vaccine is a very key component of our response because it may offer what we call community protection, where if you reach a certain level of vaccination, that might then help protect others within the community. That we do not actually know the exact level. In discussions to date, at least for regulatory purposes, that level has to be continuously evaluated. But I think the international consensus is that we should at least look at vaccines that are around the 50% vaccine efficacy mark. But each vaccine has its different margins of, confidence intervals, et cetera. So it's not a very sort of yes or no kind of answer, but one that will come as the phase 3 clinical trials, for example, the results of those become available. So I think it's a matter of remaining open to the evidence and be flexible. But what we do know is, I think even in the most affected parts of the world, the level of population immunity seems to be quite low. And so getting a high enough vaccine uptake is going to be quite important. Yes, Dr. Njoo, if I can just add to what Dr. Tam has said. So certainly in terms of the number of Canadians, obviously if someone is at risk of severe consequences with, being of older age group or let's say having underlying medical conditions, obviously, the more people in those groups that would become vaccinated if a vaccine is available would be good. But the question of what we call community or herd protection, that's still to be I think determined because the science is not clear on that yet. Because, for example, we know a lot about other diseases like measles. So for a very contagious disease like measles, we certainly see that the so-called vaccine coverage, the uptake needs to be much higher to determine that level of community protection. For other diseases, maybe not as high a level of vaccine uptake is necessary. We don't know that yet for COVID-19, but certainly at the end of the day, I think the more Canadians that take advantage and would become vaccinated when a vaccine does become available, the better. And you mentioned herd immunity. We're starting to hear some talk about perhaps a herd immunity strategy down in the United States, basically letting the coronavirus and COVID run free through the population to build up herd immunity. What implications would that have here in Canada if that strategy was widely adopted down in the United States? Well, I think based on what we've seen in other countries and around the world that initially started with that kind of approach, is that it is an extremely difficult strategy because this virus has the ability, now we know, has the ability to take off exponentially in terms of growth. You have to be really careful because any increase in transmission can hit a very high-risk population pretty fast, as well as even younger populations. If you have enough virus going around, there will be severe outcomes, hospitalizations, et cetera. So that has to be taken into account. So, of course, in any of our decisions about public health measures, we'll just be monitoring what the epidemiology is in the United States on a very much a daily and ongoing basis. Thank you, Dr. Tam. Next question, Glenn. Glenn McGregor, CTV. My question is about the COVID Alert app. We're told that about 60% of the population needs to adopt this for it to really be effective at controlling infection spreads. And you're not even anywhere close to that, even in Ontario. Has this thing just been a flop? And if so, why has this not been more effective in as one of the what looked to be initially a promising tool just turned out not to be? I'm
not close enough to the project to know how effective it is, but I think give it a bit of time. You need to have people sort of pick up on and download the app. And I think some ongoing support to disseminate the information and ask the public to download would be important. And as you say, it's only in one jurisdiction right now. We're waiting to see the collaboration that can take place with other jurisdictions. But I've seen different kind of modeling and other data. So some that says, yeah, you need like 60% uptake. But others have said, well, actually, you might need quite a bit less and it'll still be effective. The way that I look at it, and that of other medical officers also, is that you don't have to have necessarily a uniform uptake in the population. But having the app downloaded in certain populations, maybe young adults who may frequent places like restaurants or other places where you don't know everybody who's around you, getting those kind of populations in those settings, downloading the app before you enter those settings. Of course, we want all public health measures to be enacted, but even policies, for example, in certain provinces where before you enter establishment, someone takes down your contact information, that's quite a laborious way of taking down contacts. It is not it is actually quite a good way, but sometimes people give you the wrong, contact information for various reasons. But they may be quite willing to download the app and anonymously tell someone that they have had a positive test. So those kind of situations, if you can get certain segments of the population to download in a concerted way, and I'm sort of talking to young Canadians right now, is that pubs, all of those kind of settings, nightclubs, where I think at least I've heard that people haven't been putting down their names and contacts properly, please download the app, at least give it a try, because any layers of these sort of tools to get public health a more rapid response to contact tracing would be helpful. Just on the design of the app, though, it only works if people who test positive volunteer that information via the app through a pretty cumbersome process. They have to log on, they have to get a key code, they have to enter the key code voluntarily. I understand the numbers show an astoundingly low number of people who are using the app have actually done that. Do you think that's the rate limiting step to this? This is the fatal flaw, is that this obsession with keeping the information private means people have to voluntarily declare that they've been infected, and that really just, no one's going to do that. I think, again, we can only encourage people to do so, because there's a balance between the way that things are designed to really be quite stringent on the privacy side, does have some downsides. And it, again, it's then up to individuals, like many of our public health measures, to actually play their part in helping limit spread. So part of this is if you downloaded the app, you got a lab test, get that key and enter it. So that should be encouraged by all. I do think that we need to give this a little bit of time. And, as societies open, as schools and colleges and other places restart, now's the time to give it a good go. I think if under evaluation, and other provinces have to look at when they will come on board as well. So then we'll get a better sort of appreciation of how useful it is. But I think, as everybody has thought from the beginning, is not the only solution. Public health is still going to do the traditional contact tracing as fast as possible, but that this hopefully will add another tool. It was never going to be 100% perfect, but please just everybody do that. Every little bit, I think, helps. And I don't think we should dismiss it until more jurisdictions have signed on, and then we can take another look. Thank you. Next question. Oui. Bonjour, Catherine Lévesque de la presse canadienne. J'aimerais vous entendre sur les tests de COVID-19 à la maison. Santé Canada se dit maintenant prêt à en approuver après avoir refusé de le faire pendant des mois. Je me demandais qu'est-ce qui explique ce changement de cap. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les gens pourraient se tester à la maison? Et est-ce que ça permettrait justement de mieux diagnostiquer le virus?
C'est Dr. Njoo. Merci pour la question. Je pense que on est toujours ouvert à l'avance de la technologie aussi, la science pour le dépister pour le COVID-19. Et on est toujours ouvert à toutes sortes des découvertes. Et c'est toujours le cas. Ce n'est pas un changement d'après moi. Nous autres, avec les chercheurs à travers le monde, on est toujours ouvert pour au moins examiner les autres peut-être moyens, à part de, comme on dit en anglais, le gold standard, c'est le dépistage avec le PCR. Je pense qu'une chose importante, c'est n'importe quel, peut-être, d'autres moyens pour dépister la COVID-19. Si on est en train d'examiner, il faut toujours valider le dépistage pour assurer et va donner les résultats comme des fiables. Mais on sait aussi qu'il y a aussi, comme on dit, avec tous les outils, il y a aussi, comme on dit, le principe important d'utiliser le bon, comme on dit, le bon test dans le bon endroit au bon moment. Pour le PCR, comme on dit en anglais, le gold standard, c'est toujours important d'utiliser le PCR quand c'est très important d'avoir un résultat très fiable. Par exemple, si quelqu'un est dans un hôpital dans un soin intensif ou peut-être quelqu'un qui est symptomatique dans un CHSLD, c'est très important d'utiliser le PCR. Si on parle peut-être des autres dépistages, par exemple, que les gens peuvent utiliser à la maison ou peut-être dans les autres circonstances, peut-être, comme on dit, les caractéristiques comme les sensibilités et tout ça, peut-être on peut avoir, comme on dit, un niveau peut-être un peu moins que le PCR, mais si on utilise dans un contexte, c'est peut-être le dépistage, on fait plus souvent, peut-être pour assurer que les gens sont encore en bonne santé. Peut-être il y a une place pour ça. Donc, je pense qu'on ne ferme pas la porte, on est toujours ouvert pour examiner les autres dépistages. The question was about, home testing and so on. I think the main point is that the gold standard so far really is the PCR test, and we know that, and it's been used obviously to date. And I think what's important to recognize is that it will still continue this particular test to be important to use in the right context. For example, if it's very important to critically get the result right, for example, a sick person in intensive care in a hospital, or for example, someone who's symptomatic in, let's say, a long-term care facility, you want to use the PCR. Where I think there might be a place for other types of testing modalities, other technologies, is that where certain types of testing might be done, for example, a screening on a regular basis, let's say, who knows, in workplaces or other contexts, maybe other types of tests, you could be using them in those kind of contexts, because the drop-off, to be honest, in terms of what we call the sensitivity, specificity, the test characteristics, may be made up by how it's used in those kind of contexts for populations which are otherwise healthy, in which you might expect, let's say, a lower incidence or prevalence of the disease. So it's quite complicated, but certainly I think the bottom line is that we're very open to certainly examining all types of testing technologies, because the more tools we have in the toolbox in terms of different types of tests available to use in different types of contexts, the better. En suivi, j'essaie juste de comprendre si vous êtes favorable à cette idée-là ou non. Mais mon autre question, c'est en fait sur les vaccins. Vu la rapidité des développements actuellement, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourrait avoir un vaccin contre la COVID-19 aussitôt que le printemps 2021? Et combien de Canadiens devront se faire vacciner pour qu'il soit efficace? Merci. OK, pour répondre à la dernière question, oui, on est toujours ouvert pour utiliser toute la gamme peut-être de technologies pour dépister les personnes peut-être contaminées, infectées avec la COVID-19 dans toutes les circonstances. Et je peux imaginer que peut-être au futur, il y a peut-être, comme on dit, une place pour un dépistage. On peut utiliser n'importe où, peut-être même à la maison. Mais pour l'instant, c'est très important de garder aussi, comme on dit, un peu de... comment dire, c'est quoi le mot même en anglais? Il faut être sûr que n'importe quelle technologie était bien analysée pour assurer que la fiabilité, que les caractéristiques donnent des résultats fiables. Ça, c'est point numéro 1.
Pour la question concernant le vaccin, on est vraiment optimiste, je pense, à travers le monde et même ici au Canada, parce qu'il y a plus d'une centaine de vaccins candidats qui sont en train d'être évalués. Il y a toutes sortes de vaccins qui sont en train d'être dans comme des essais cliniques, même phase 3. Et c'est sûr que peut-être on peut avoir un vaccin efficace, mais aussi sécuritaire, peut-être en 2021. On ne sait pas exactement quand, peut-être le printemps, mais peut-être un peu plus tard. Donc, c'est toujours bon pour rester optimiste. Pour le nombre de Canadiens qui peut-être doivent être vaccinés pour être un bon niveau, c'est aussi difficile parce qu'on ne sait pas exactement avec le COVID-19 c'est combien de personnes qui sont peut-être à risque d'avoir les conséquences graves. Si on est dans un groupe, peut-être des personnes âgées ou quelqu'un avec des conditions sous-jacentes, c'est très important de profiter d'un vaccin quand ça sera disponible. Mais aussi, il y a la question de, comme on dit, l'immunité collective. Si aussi les autres personnes vont être vaccinées, ça donne une meilleure chance d'avoir, comme on dit, une immunité collective. Mais on ne sait pas exactement maintenant c'est quoi le niveau parce que la science continue à évoluer avec aussi les données probantes. On sait pour les autres maladies contagieuses comme la rougeole, qui est très contagieuse, que c'est très important d'avoir, comme on dit, un couvrage de vaccins très haut pour assurer, comme on dit, une immunité collective. Mais pour le COVID-19, c'est quelque chose, on n'a pas assez de données pour vraiment, comme on dit, donner un chiffre exact. Mais je pense qu'en fin de compte, c'est très important que le plus grand nombre de Canadiens qui vont être vaccinés, c'est mieux. Merci. Merci, Dr. Njoo. We're just going to go to the line for one question before we come back to the room. Operator, over to you. Thank you. Please press star one at this time if you have a question. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Et nous avons une question de Michel Lamarche de TVA. À vous la parole. Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre sur la vaccination obligatoire. Croyez-vous qu'il soit adéquat pour certains employeurs, certaines écoles, de dire vous voulez travailler ici, vous voulez assister à des classes ici, vous allez devoir vous faire vacciner pour assurer une certaine protection dans notre milieu, on y tient. Pensez-vous que ce sera généralisé, ça, comme pratique? Merci pour la question. C'est Dr. Njoo. Jusqu'à date, au Canada, on n'a jamais dit qu'aucune vaccin, c'est obligatoire. Je pense que c'est mieux de toujours promouvoir les vaccins avec l'éducation, sensibiliser à la population en général. C'est quoi les bénéfices de vaccination avec les vaccins? Je pense que c'est plus important sensibiliser, changer peut-être les attitudes des personnes peut-être qui sont peut-être un peu plus réticents pour recevoir les vaccins au lieu d'avoir un règlement pour avoir la vaccination obligatoire. Je pense que ça, c'est le meilleur moyen d'atteindre, comme on dit, un haut niveau de vaccination en général. Donc, je pense que même pour la vaccination maintenant contre la grippe, c'est sûr qu'on continue à avoir des discussions dans le domaine de santé publique. Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les travailleurs de soins de santé? Je sais dans quelques administrations, c'est toujours encouragé, mais c'est jamais obligatoire. Mais par contre, si on va avoir peut-être une éclosion de la grippe ou une autre maladie respiratoire dans un hôpital, ce que je comprends dans quelques administrations, si les travailleurs de soins de santé dans un hôpital ne sont pas vaccinés, ils sont comme dit interdits de travailler pendant l'éclosion est encore comme dit
se déroule dans l'hôpital. Et c'est seulement après le contrôle de l'éclosion, c'est permis de travailler encore. Donc, je pense que c'est une bonne motivation pour tous les travailleurs de soins de santé de recevoir leur vaccination contre la grippe chaque saison. Merci. Merci. Votre suivi? Oui, bien sûr. Donc, on comprend qu'il ne serait pas souhaitable que ça soit obligatoire partout au Canada. Mais si on reprend la situation dans les CHSLD, si le nombre de cas grimpe aux soins intensifs dans différents hôpitaux, à ce moment-là, on pourrait parler d'une obligation, non? Non, je pense que c'est le même principe qui est en vigueur maintenant dans les hôpitaux pour aussi les travailleurs de soins de santé pour la vaccination contre la grippe. On encourage dans quelques hôpitaux, je sais, c'est la politique. Oui, on encourage fortement, mais c'est aussi comme un équilibre entre les droits pour la collective et aussi le droit individuel. Et je pense que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui reçoit le vaccin parce que la personne comprend bien c'est quoi les bénéfices. C'est bon pour la personne, c'est bien pour les autres. Mais je comprends, c'est la politique maintenant dans plusieurs hôpitaux, c'est si un travailleur n'est pas vacciné contre la grippe et peut-être pendant l'hiver, on aura une éclosion de la grippe. Cette personne est comme il dit, interdit de travailler jusqu'à la situation est réglée. Donc, je pense que je peux imaginer peut-être pour la COVID-19, on peut avoir la même situation dans les CHSLD, qu'on encourage fortement tous les travailleurs d'être vaccinés si on aura un vaccin contre la COVID-19, mais ce n'est pas obligatoire. Mais si on va avoir une éclosion de la COVID-19, on peut avoir peut-être une politique pour assurer seulement les personnes vaccinées, les travailleurs vaccinés peuvent continuer à travailler pendant l'éclosion dans un CHSLD. Merci, Dr. Njoo. We'll now turn to the room for the final question. David? Hi, David Thornton, CBC News. A question on behalf of one of my colleagues. Do you think mask mandates are needed in most cities and municipalities? And this is for Dr. Tam, excuse me. Well, I think that at the federal level, we provide the guidance, but it is actually up to individual municipalities or localities in the public health department to make that decision. Some of it will depend on the actual virus activity in those communities. So the one-size-fits-all doesn't necessarily work. So as I've said before, if you were in the Northwest Territories, it would be very different to, say, Toronto. So I think some of the decision-making takes into account the specific context and what kind of settings, what the community is like as well. So you've offered some guidance, and correct me if I'm wrong, it's not I guess the question I want to ask is, let me just read the question I've been given, sorry. Why won't Health Canada recommend mandating masks across municipalities across Canada? I think you've answered that, but if you just, yeah. Yeah, so the roles and responsibilities for health is decentralized, first of all. So at the federal level, we provide certain standards or guidance. But I think one has to sort of think through the pandemic in its various stages. We got through the initial sort of escalation and wave, and now we're trying to maintain the pandemic at low activity. And one of the concepts is that we can't have just blanket approaches. We need more precision and surgical and targeted approaches, depending, and we like it to be as data-driven as possible, so that people can have the information more within their sort of local setting, so that those decisions about public health measures can be done like that. So blanket approaches work to a certain extent for certain phases of the pandemic, but what I think collectively the public health community is trying to do is to become much more targeted in these weeks and months ahead. If
things change, of course, public health advice could change as well. So instead of at the local level, there may be provincial level guidance. And then if for federal populations, we can also provide guidance on that front. For example, Transport Canada, that's a federal mandate. So they've put down a policy of mandatory mask wearing on these transports that are federally regulated. So each government has its own set of roles and responsibilities. Thank you. Thank you, doctors. So that concludes today's press conference. Thank you. Merci. The conference has now ended.